carry a vision within us. El diseño de Dios dentro de nosotros es de poder mantener una visión dentro de Right, so nosotros. both as individuals we're given our own visions for our lives. And Como callings. individuales somos dados a visiones, But in a positional sense, we're also given a vision pero en el sentido de una posición for that environment or that culture. So it could be a vision that a man has for his marriage. hemos dado una visión para esa posición. Por Right. ejemplo, como matrimonio Or a business owner for his business. o como un dueño de un negocio Or a pastor for his church. o como un pastor para su iglesia Or a leader or a supervisor for their employees or their volunteers. o como un líder para su equipo o una jefe para sus Or a empleados mom for her children in their household. o una madre como para sus hijos. We're all designed to carry a vision for both us as individuals in our lives, but also for conditions we find ourselves in. Todos somos diseñados para una visión individualmente y también para un grupo. Right. So when you look at it, it's a wherever the leader goes is where all the followers go in that. Donde va un líder es donde todos siguen. Right. It says in Proverbs, "Where there is no vision, my people perish." Dice en Proverbios 29, donde no hay visión, mi gente se perece. Right. The worst thing a leader can do is say, "Oh, what would she do? What should we do in this situation?" Lo peor que un líder puede decir es decir qué vamos a hacer en esta situación. Right. Leaders need to have a vision for what they're leading in and what they're governing. Líderes tienen que tener una visión para saber cómo llevar a su equipo. So, part of the thing is that this happens in an organizational sense within a business, Esto pasa en el sentido de una organización de un negocio or within a culture of like a church, o como en una cultura de una iglesia or within your marriage, o dentro de tu or matrimonio within your parenting, o dentro con tus within your hijos, relationships. en tu What happens relación. is this dynamic is always happening. Lo que pasa es que este dinámica siempre está pasando. Right. So when I first met my wife, Cuando él primero me conoció a mí, I had a vision, yo tuve una visión right? And it was a good vision, y era una buena visión. right? I knew what I wanted, right? Él sabía lo que él quería. So in the very beginning, we talk a lot. Al we're on the principio phone for hablamos hours, en el teléfono and we por buy horas y flowers, and we compramos open flores doors, y abrimos because we have a vision of puertas. what we want, right? Porque tenemos una visión de lo que queremos, ¿verdad? And we sow into her. We're like, she's going to be an influencer of that vision, because I want her to influence me. I'm like, Sembramos esa visión porque ella va a influir esa visión. right? So she's going to influence that. She can either shut me down, Ella va a influir o puede cortar right? Or she's going to open the doors to what my vision is, right? o va a abrir las puertas a lo que me visione. So I don't just say, hey, I come and say one time, here's my vision for us. Yo no vengo y le digo solamente una vez, aquí está mi visión para nosotros. No, I become a cultivator, a sower, a teacher of that. I'm always sending messages of, hey, I'm interested in you, and I like you. Me convierto en ser maestro, estoy cultivando y soy maestro de lo que yo quiero. That was weird. Because my thing's on. So I continually sowed that, right? Entonces constantemente le estoy sembrando eso, ¿verdad? So she multiplied Ella va a in multiplicar response en respuesta what I was sowing, lo que le estaba and what I was leading sembrando, her in, right? como le estaba guiando. And I provided and I protected for that, Y yo proveí y protegí eso. right? I'd provide an opportunity to be one-on-one. Yo le proveía oportunidades para estar uno con uno. Right, so there is a reflection in the marriage, a reflection in her, that she reciprocated that, right? Hay una reflexión en eso de que ella recibía eso. Right, so it's easy to see when you first meet somebody, it's easy to go through that whole thing. Es fácil de ver eso cuando al principio conoces a alguien. But what happens is that she's always designed to multiply.
La mujer siempre está diseñada para multiplicar. Right, and we're always designed to sow. Y el hombre siempre está diseñado para sembrar. Right. So even if I don't have a vision, Aunque I'm yo going no to sow tenga something. una visión, voy a sembrar algo. Right. And even if she's not in a position, she's going to influence whatever I'm Y sowing. aunque ella no esté en una posición, ella va a influir lo que yo voy a sembrar. And she's going to multiply. Y va a multiplicar. Right. But what happens is whatever your vision is, Lo que pasa es lo que sea tu visión, it becomes a reflection of what your vision is. va a ser una reflexión de lo que tu visión es. So if I look at my marriage and I don't like what it looks like, Si miro mi matrimonio y no me gusta cómo se ve, I know I'm always sowing. sé que siempre estoy sembrando I know she's always multiplying. y sé que ella siempre está multiplicando. So I have to figure out what's my vision, Tengo que mirar y encontrar cuál es mi visión, because what's reflected porque lo que está reflejando is always what's inside of me. es lo que siempre está dentro de mí. Because I'm a sower Porque yo soy un sembrador and she's a multiplier. y ella multiplica. So like last week we said, results often harsh, always true. La semana pasada dijimos que resultados son difíciles, pero siempre verdad. Right? The reflection I'm getting back in any environment La reflexión que estoy recibiendo en cualquier ambiente has everything to do with how I am as a leader in a vision. tiene que ver con todo en cómo yo soy como un visionero. Right? So if I sow love into her, like in the beginning, a gentleness and kindness and Si él flowers, siembra flores y gentil, right? When I was courting her, right, cuando estábamos de novios, taking her out to dinner, wining and dining. llevándola a her cenar stuff, y right? comprándole cosas. Anybody remember those parts, right? ¿Hay alguien que se acuerda de eso? Right. As I do that, she would automatically start to multiply back and respond back. Mientras yo hacía eso, naturalmente ella responde y daba eso en regreso. Right. So I would automatically do all those things on the right side, Automáticamente hacía todo eso, lo que está a mano izquierda. and she'd automatically do the things on the Yeah. left side. What? on I would the do right that. side. I would do You this do, side. yeah. Y la mujer hace todo a mano derecha. So then the reflection was a healthy courtship, right? Entonces la reflexión era noviazgo saludable. But if I don't have a vision for where I want to go in my marriage, Pero si yo no tengo una visión donde yo quiero ir en mi matrimonio, what am I going to sow? ¿qué voy a sembrar? You know, I'm going to stop sowing the same stuff because it's a lot of work to do all that. Voy a parar de sembrar eso porque es mucho trabajo hacerlo constantemente. I got to buy more flowers. And then Tengo que comprar más flores. I got to keep talking really, really nice. Tengo que seguir hablando. Compliment all the time. It's so bad. Right? So if I sow love into my wife, Si yo voy a sembrar amor en mi esposa, she's going to multiply that back and sow love back. ella va a multiplicar eso y dar amor en regreso. Right? If I sow security into my wife, Si yo siembro seguridad en mi esposa, she's going to multiply that. ella va a And give it back. multiplicar eso y regresar eso. Right? It's just like when a farmer sows seed into the ground. Es como una... What? Agricultor que siembra una semilla. The ground multiplies and produces fruit. La tierra multiplica y produce fruta. Right? Seed of corn, a whole corn stalk comes out. Una semilla de maíz y un... ¿cómo se dice? Land, tierra, o se multiplica. Right? That's how it works. So she's like soil. She's an incubator of what I sow into her. La mujer es como tierra, ella incubador. Right? And she's going to be a reflector of exactly what's been sown in her. Y ella va a reflejar exactamente lo que estaba sembrado dentro de ella. Right? I don't sow a farmer doesn't sow corn seeds and go and look, oh, I hope I get corn. Un agricultor Right. no va a sembrar maíz y adivinando si va a cosechar más. It's like, oh man, yeah, I got caught in this time, darn it. Oye, voy a decir, oh Dios mío, me encontraron aquí en esto.
Right? Whatever he sows, he expects to get back. Lo que él va a sembrar, él espera de eso en regreso. So if I know she's a reflector of what I'm sowing, Si yo sé que ella es un reflejo de lo que yo soy, de lo que estoy sembrando, and she's showing insecurity, y ella está demostrando inseguridad, it means that I was probably sowing insecurity. puede decir que probablemente yo estaba sembrando inseguridad. Right? If I sow insecurity in her, she's going to multiply insecurity and give it back to me Si bigger yo than when siembro I put it in. inseguridad, ella va a multiplicar esa inseguridad y me lo va a regresar más grande. If I sow anger, Si yo siembro enojo, right? She's going to multiply that, and I'm going to get it back bigger than when I put ella it lo va a in. multiplicar y lo voy a recibir más grande en como yo lo Right? So whatever I sow, I get back. Lo que yo siembro, regreso, voy a Right? recibir. The Bible says that whatever you will reap, you will sow. La Biblia dice lo que tú vayas a sembrar, vas a cosechar. So I can look at her and say, what am I sowing? Yo puedo mirarla a ella y decir, ¿qué estoy sembrando? Right? So the Bible says that iron sharpens iron. La Biblia dice que, how do you say iron sharpens iron? Hierro file hierro, yeah. Right? So what happens when you sharpen iron is that sparks fly. There's things that happen, right? Lo que pasa cuando files hierro con hierro va a haber chispa, ya. Right? Gracias. So when we're struggling, Cuando estamos batallando, sparks are flying. chispa está saliendo. I can look at this and say, okay, what am I not sowing? What am I Yo not puedo getting? mirar y decir, ok, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué no estoy dando? I'm about to get better. I'm about to get sharper. Estoy en un momento de mejorar. Right? So what happens in this whole process? Lo que pasa en este proceso, As a visionary, a vision is where I already see the end in mind. como un visionero, la visión es que yo puedo ver el fin en mi Right? mente. It's seeing the beginning from the end from the beginning. Es ver el final desde el principio. Right? In Joel 2:28 it says, "I will pour my spirit out on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions." That's not good. So for the males, Para el hombre, we dream dreams and have visions. soñamos sueños y tenemos visiones. We're called to do that for our marriage. Somos llamados para hacer eso en nuestro matrimonio. Right? So one of the most frustrating things for a man is to not know what he's called to do. Una de las cosas más frustradas para el hombre es de no saber a qué está llamado. Right? A man that doesn't understand where he's going or have a vision for his life is a frustrated man. Un hombre que no sabe que está llamado, no tiene una visión para su vida, es una frustración. Right? Él leyó en Joel 2:28, después de esto derrame mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos y hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Right? So, it's so important for a man to be able to receive and hear from God for his marriage. Es bien importante para un hombre de poder recibir y oír de Dios para su matrimonio. Or a business owner for their business. O un dueño de un negocio para su negocio. Or a leader, whether it's a man or a woman, in a position of leadership. O un líder, bien sea hombre o mujer, para su equipo. To have that vision. Para right? tener esa visión. Because we're called to that. Porque somos llamados a eso. Right? Where there is no vision, people perish. Donde no hay visión, la gente se mueren. Right. So a lot of times when you see marriages that are conflicting a lot, Muchas veces cuando hay matrimonios que hay en conflicto, que están en conflicto, it's because the man can't hear from God on where he's going. es porque el hombre no puede oír de Dios y dónde los debe de llevar. Right? Because that's not an easy place for us to go to. No es un lugar fácil para nosotros estar. Right? Because it's Christ in the church. Porque sabes que es Cristo en la iglesia, It's the husband and the wife. esposo y la esposa, The bride and the groom. novia y novio. But for a man Pero para un hombre to hear from Christ for his de marriage, oír de Cristo para su matrimonio,
he has to come over here. Él tiene que venir a este lado. It's almost like we have to learn to wear a dress. Es como tenemos que aprender cómo We have to come vestirnos into en the un position vestido. of the bride, Tenemos que entrar a la posición de la novia, where Jesus is the groom. donde Jesús es el novio. Right? We have to allow Jesus to be the one that gives us the vision. Tenemos que permitir que Jesús nos dé la visión. And then we take that vision and then we sow it into our wives. Tomamos esa visión y la sembramos en nuestra esposa. And they take that vision and they sow it into the kids. Y toman esa visión y la sembran en los hijos. But a man that feels like he has to have it all together and doesn't feel like he knows how to get over Pero to el this hombre que side, cree que tiene que tener todo y no sabe y no siente que tiene todo, right? Because we've been told our whole lives we're supposed to be the sower. porque nos han dicho toda nuestra vida que deberíamos ser el que siembre And not the receiver, y no el que recibe. right? It's not a position that we normally, it's just not what we do. No es una posición que normalmente hacemos. We're sowers, Nosotros somos los que sembramos. right? We sow seed Sembramos una semilla into a woman, en una mujer and she incubates the egg and the seed of life. So the ella es un sperm, incubador de una semilla de vida. right? She multiplies, and 10 months later, a billion-cell baby comes out. Ella multiplica y 10 meses después un bebé nace. Right? So, who has kids? ¿Quién tiene hijos? Right? We all know how kids get here, right? Y todos sabemos cómo llega un hijo, The act ¿verdad? that has to happen, right? El acto que pasa. Hoy no vamos a enseñar. We're not teaching that today. But as a man, you had a vision Pero como hombre tuviste una visión of what that was going to look like, right? cómo se iba a ver eso, ¿verdad? Right? We all know, we all have an idea of intimacy, Todos tenemos una idea de la intimidad, ¿verdad? right? Por eso es que cuando dos matrimonios, dos personas se unen, That's why when diciendo, two people come o sea, que together, no se casan, que no hay visión, que that they la don't get visión married es, or there's nos no juntamos, vision. The y si vision no is we funciona, get nos vamos. together, Entonces, and if no we hay don't last, seguridad, then como ni we para la go mujer ni separate para el ways. hombre, ¿no? There's Porque no en cualquier security for a momento, man or for women. o sea, la visión es, no estamos bien, nos vamos. So the Right. vision is if it's not working, No hay we're just siembra, ¿no? going different ways. Right? If my whole vision is, man, she's hot. Si mi visión es ella es bien, bien eso, If that's the totality of my vision is that, wow, she's Atractiva. attractive, Ajá, si él dice que es, wow, ella es bien atractiva. right? If that's it, Si eso es todo, what am I going to get out in the end, ¿qué voy a yo recibir en el final? right? Okay, a fun night, Una noche divertida, right? But she's going to have an influence on that, pero ella va a tener influencia en eso. right? It's not going anywhere unless she is vulnerable, right? If she's not willing to go there, Ella no va a llegar a ningún lugar en vez, quizás si ella esté disponible a llegar a ese right? I punto. might have a vision for our intimacy, Quizás yo tenga una visión para intimidad, but without her, it's not very enhanced, right? pero sin ella no es nada, ¿verdad? Right? So she's a big influencer on that. Ella es un gran influenciador. Right? And there's the act of cultivating and sowing that, right? Y está el acto de cultivarlo y sembrarlo, ¿verdad? Right? And she has to be vulnerable. Even if you think of Ella tiene que ser vulnerable. even the physical position of sex is very vulnerable for women. Right. Hablando de la posición del sexo, eso es bien vulnerable. Right? So there's an aspect of that Hay in un this whole thing. aspecto en todo en eso. For a man to be able to sow and cultivate in that act, Para un she has to hombre be very poder open and vulnerable. sembrar en el acto, ella tiene que estar abierta y vulnerable. Right? He sows, Él siembra and then she multiplies a baby. y ella multiplica un And bebé. during that 10 months, he's supposed to be there to provide and protect for her. Y en esos 10 meses, I mean, what'd you say in those 10 months? For a second time. What? 9 months, basically, right? 9 to 10 months. Yeah, 9 right? to 10 months. But then in the end, a baby comes out.
al final un bebé sale, That is a reflection of the mom and dad. que es una reflexión de la mamá y el papá. So this happens physically, Esto pasa físico, emotionally, emocionalmente, spiritually, espiritual, financially, financiero, in every aspect of your en life. cada aspecto de tu vida. This happens. Esto pasa. She's going to multiply whatever I sow into her. Ella va a multiplicar lo que yo vaya a sembrar en ella. A little bit of insecurity, Un poquito de inseguridad, I'm going to get a lot of insecurity back. voy a recibir mucha A inseguridad. little bit of mistrust, Un poquito de desconfianza, I'm going to get a lot of mistrust back. voy a recibir mucha desconfianza. Right. This is just how it happens. Así es como So it's pasa. important that I have a vision Es importante que yo tenga una visión for my marriage. para mi matrimonio. Right? If a man doesn't have a relationship with God, Si un hombre no tiene una relación con Dios, he can't fully function in his purpose. no puede funcionar en su propósito, funcionar Right. completamente. I can act as a man without God Yo puedo actuar como un hombre sin Dios and just go along. y But seguir, as a Christian, I need his leadership. I need his guidance. I pero need como un his vision from cristiano him. yo necesito su liderazgo, necesito que me guíe. Right? Jesus was in constant contact with the Father. Jesús estaba en constante contacto con Dios, He was in constant prayer and reflection. estaba en constante oración. Right? You're not truly fulfilling your purpose No estás cumpliendo tu propósito until you can hear the voice of God. hasta que tú oigas la voz de Dios. Right? You're not fulfilling your purpose until you start speaking and affirming the word of God in your life. Tú no estás cumpliendo tu propósito hasta que empieces a hablar y afirmar la palabra de Dios en tu vida. Before I could be in a position of leadership in my house, Antes de yo poder estar en una posición de liderazgo en mi casa, I have to become an influencer and enhancer of a vision given by God. yo tengo que ser un influenciador y potenciador. Because as an influencer, when I'm in that position of a receiver Cuando yo estoy en esa posición de recibir and I receive a vision from God, y recibo una visión de Dios, God will teach, sow, and cultivate that vision for me, Dios va a enseñar, cultivar y And sembrar esa and then I'll visión multiply it, y yo lo voy a multiplicar. right? And He'll provide and protect for that Y vision, Él va a proveer y proteger por esa visión. right? Whether it's in business or it's in marriage or it's in ministry or whatever Bien sea it que is. sea negocio, matrimonio, ministerio o lo que sea. And as I allow Him to be that in my life, Y entre yo permite que Él sea eso en mi vida, I become a reflector of the vision that He has for me. yo empiezo a ser un reflector de esa visión que Él tiene para mi vida. And as I become a reflector, now I can become the visionary and the leader for my spouse. Y cuando yo soy un reflector Or de my esa business. visión, yo puedo ser un líder para mi negocio, para mi esposa. And she becomes an influencer and enhancer of that. Y ella empieza a ser el que influye y el que potencia de eso. Right? And because I allowed God to cultivate, sow, and teach me, Porque yo permití que Dios empezara a cultivar y enseñarme, I can sow, cultivate, and teach my wife. yo puedo sembrar, enseñar a mi esposa And then she's going to be a multiplier. y ella va a multiplicar. And then I provide and protect for that Y yo vision. empiezo a proveer y proteger esa visión. And she becomes a reflector of it. Y ella empieza a ser el que refleja. And then eso. she can turn around Y ella puede voltear and do the same thing for the kids. y hacer lo mismo para los hijos. Right? But as men, we need to start to sow and to cultivate and everything. We have to take that vision. We have to start speaking it into our lives and Como into hombres our tenemos que families. tomar esa visión, empezar a hablarlo en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Right? When you think of the influencer, Cuando piensas de el influenciador, the influencer is called to be an encourager and a spiritual helper. está llamado a ser el que encourager, Da ánimo. el que da ánimo o el que influye espiritualmente. Right? They're called to support. Están llamados para soportar, fulfill the vision. apoyar, para cumplir una visión. Right? But it implies that the man has to have a vision to begin with. Pero implica de que el hombre tiene que tener una visión para empezar. Right? In Genesis 2:18, the Lord said, "I will make a helper suitable for him." Génesis 2:18, entonces el Señor Dios dijo,
No le hace bien al hombre estar solo. Haré aún ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Right? So, in the marriage, En un she's a suitable matrimonio. helper for me. Ella ayuda. Idónea. 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 O sea, la ayuda perfecta. Idónea. Ella es. And part of the influencer is to know in that position, Parte de ser un influenciador es que en ese papel, fulfillment in that position comes from being connected to the vision. para cumplir ese papel está conectado a la visión. Right? But what happens is most men don't have a vision, Lo que pasa es que la mayoría de los hombres no tienen una visión, so she comes up with a vision of her own. entonces ella viene con una visión Because de she's ella made misma, and designed to be grounded in a vision. porque ella está hecha y diseñada para ser estabilizada en una visión. So conflict begins Entonces el conflicto empieza because he can't hear from God. porque él no puede oír de Dios. She's supposed to be connected to a vision, so she's going to start trying to create that vision for her house. Ella debería de and for her estar children. conectada a una visión, pero ella va a empezar a crear una visión para su casa, para sus hijos. Right? So it's all based on that vision. Está todo basado en esa visión. ¿Puedo hacer una pregunta? Can I ask Yeah. a question? En el caso muchas veces, In many cases, porque suele suceder, ¿verdad? Que This can cuando la happen. mujer quiere tomar el rol del hombre, that when a woman wants to take the role of a man, entonces esa conexión que el hombre quiere tener con Dios, That la mujer por connection el otro lado, that man wants to do with God, but on the other side, prácticamente queriendo tomar el rol del hombre, surge un conflicto grande, me imagino, the ¿verdad? woman that's wanting to take the position of the man creates conflict, correct? Absolutely. You have to understand the positional roles. Hay que entender el papel de las dos posiciones. And it's redefining what the world says is tradition. Y es tener un nuevo entendimiento de lo que el mundo dice que es. So it doesn't mean that when you look at the Bible and it says that a woman must submit to a man, Cuando miras a lo que dice la escritura que la mujer se debe someter al hombre, it doesn't mean that she has to be this quiet, submissive, no significa de que ella tiene que ser callada, insignificant person. quien se somete y que es insignificante, que no sea insignificante. Right? She has responsibility to hear from God, Ella tiene la responsabilidad de oír de Dios, to be living her life for Him de vivir su vida para Él. in those areas. En So they're esa both área. 100% responsible to hear from God on Los dos everything. tienen el 100% responsable de oír de Dios, But within a healthy relationship, there's a positional role of leadership and vision. pero en una relación saludable hay ese papel de visionario And there's a position of influence and enhancer. y la posición de influir y ser potenciador. So what happens a lot is that men don't know how to honor their Lo wives. que pasa muchas veces es que el hombre no sabe cómo honrar a su esposa, darle So honor. she doesn't know how to be a healthy influencer and enhancer. Entonces ella no sabe cómo ser saludable en el lugar de influir. Or she's never trusted man. O quizás ella nunca ha confiado en hombre. So she's going to be the leader Entonces ella va a ser el líder, because she doesn't know how to submit to a vision. porque ella no sabe cómo someterse a una visión. Does that make sense? ¿Entiende? So in a place of honor, En un lugar de honor, honor means something weighty, something something of respect, honor significa algo de respeto, significance. de significante. right? That's to honor something means to give it preference, to give it Darle honor a algo es darle preferencia, respect. darle respeto. And I could say, yeah, I do that for my wife. Y yo puedo decir, sí, yo hago eso a mi esposa. But if you look at the opposite of honor, it's Pero dishonor, si ves al opuesto es deshonor. right? Yeah. And if one of the definitions of dishonor is actually to treat as common, Y una de las definiciones de deshonar, ¿is that right? Deshonor es tratarlo como común. right? So when I treat my wife as common, Cuando yo trato a mi esposa como común, she doesn't influence and enhance what I've given her, ella no va a influir ni va a engrandecer lo que le he dado. right?
now she fights it. ahora ella lo va a pelear. But if I honor her Pero si le doy honor and not treat her as common, y no tratarla como común, she's going to make the vision within me ella va a bigger, hacer la visión dentro de mí grande. right? But if she doesn't know how to sit in a place of honor, Pero si ella no sabe cómo sentarse en un lugar de honor, if she doesn't know how to submit to honor, si no sabe cómo someterse al honor, she will fight because she wants to be the leader, ella va a pelear porque ella quiere ser el que está en la posición de líder. right? And these positions aren't so much based on personalities, Estas posiciones no están basadas en personalidades, right? They're based on what you're called to at that time. son basadas en lo que tú estás llamado en ese tiempo. Amen. So we're going to go through each of these over the next couple weeks as we get Vamos a into pasar por the body, estos soul, and spirit. en los próximos semanas que vienen. Amen. Amén. Questions, comments, concerns? Preguntas, Hopes, goals, dreams? sueños, deseos. No? All right, then. I'm going to close in prayer. Padre nuestro, te damos gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por este día, Padre nuestro, por una bendición para cada individual que está aquí hoy, que crezca en tu palabra, que reciban tu amor y que tengan una semana llena de gozo y de bendiciones. En el nombre de Jesús, amén.